ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை விழுந்து வணங்கி இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு நமது கண்களை மூடிய நிலையில் நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். நமது கவனம் நமது இதயத்திலிருந்து நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு வந்து அன்னை அவர்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்கள் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் நிலை நிறுத்துவதற்கும் அவர் நம்மீது செலுத்துகின்ற அன்பின் காரணமாக நாம் உணர்கின்ற அந்த குளிர்ந்த நுண் அதிர்வுகள் நம்முள் முழுமையாக பரவி நம்முடைய நாடிகளையும் சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. நமது கவனம் நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கும் அறியாமைகளையும் மாயைகளையும் முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் அன்பின் காரணமாக எங்களுள் இருக்கும் அனைத்து பயங்களும் அகற்றப்பட்டு பாதுகாப்பு உணர்வை தருகிறது. தாயே, நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அன்பு மற்ற அனைவர்களுக்கும் கொண்டு செல்லும் கருவிகளாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தாங்களே வழிநடத்தி செல்வதோடு எங்களின் தியானத்தினுள் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை அடைவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து அனுமதியும் தாருங்களம்மா. இப்பொழுது மெதுவாக நம்முடைய குண்டலினியை எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளுவோம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் நம்முடைய சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிட்டு எங்களை இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமः. மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். இடது கை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறும் வலது கை பூமியின் மீதே வைத்து நமது கவனம் நமது இடநாடியில் வைத்திருப்போம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து தங்களின் தத்துவத்தை எங்களின் இடநாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் தயவு செய்து நிலை நிறுத்துங்கள் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களின் இடநாடி தூய்மையடையட்டும். தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த சமநிலையில் நிலை நிறுத்துவதற்கும் தாங்களே
எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்ற வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடைக்கு கொண்டு வருவோம். நமது வலது கை அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் நம்முடைய பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராக எங்களின் பிங்களா நாடியில் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தங்களின் தத்துவம் எங்களின் பிங்களா நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் முழுமையாக நிரம்பியிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, அனைத்தையும் தாங்களே செய்கிறீர்கள். அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் உண்மை நிலையில் எங்களின் செயல்களை செய்வதற்கு அதற்குரிய சக்தியை அளித்து எங்களை வழி நடத்துபவர் தாங்கள்தான் என்கின்ற அந்த அழுத்தமான ஆழமான எண்ணம் எங்களுள் தங்கள் அருளால் தயவு செய்து நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த சம நிலையில் இருப்பதற்கும் எங்களை வலிமையுடையவர்களாக மாற்றுங்கள் அம்மா. மெதுவாக இரு கைகளையும் அன்னையை நோக்கி வைத்தவாறு கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாக எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் வீற்றிருக்கிறீர்கள். தாயே, தங்களின் தத்துவம் எங்களின் சுழுமுனை நாடியிலும் அதன் சக்கரங்களிலும் முழுமையாக நிரம்பி இருக்கட்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஞானம், தூய்மை, விவேகம், கள்ளம் கபடமற்ற குணம் நிரந்தரமாக எங்களுள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் மூலாதார சக்கரம் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தாயே, எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் நிரம்பி இருப்பதற்கும் அவர் தங்களிடத்தில் காட்டும் சந்தேகமற்ற அர்ப்பணிப்புடன் கூடிய பக்தியைப் போல் நாங்களும் தங்களிடத்தில் கொண்டிருப்பதற்கு எங்களை வலிமையுடையவர்களாக தயவு செய்து மாற்றிவிடுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ கணேஷா, எங்களிடத்தில் இருக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும் போலித்தனமான எண்ணங்களையும்
தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து முழுமையாக அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் தங்களின் அன்பையும் அருள் ஆசியையும் பெறுவதற்கு கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் நாங்கள் இருப்பதற்கும் தங்களின் அன்பை பெறக்கூடிய தகுதியுடையவர்களாக நாங்கள் இருப்பதற்கும் தயவு செய்து தாங்களே எங்களை வலிமையுடையவர்களாகவும் அதற்கான பலத்தையும் தாங்களே தர வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறலாம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं
वरुणस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். மெதுவாக நமது கவனம் நமது பவசாகரம், மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய விசுத்தி சக்கரம்,
மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம், மெதுவாக நமது கவனம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம். தாயே, எங்களுக்கு வழிகாட்டுதல்களையும் பாதுகாப்பையும் தருவதற்காகவே தாங்கள் மனித வடிவில் வந்து எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வை தந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, தங்களை வணங்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் எங்களின் கவனம் தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஆழ்ந்த உள்நோக்க சக்தியை தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற தேவையில்லாத பெருமைகள், பொறாமை, பற்று, கோபம் போன்றவற்றின் பிடியிலிருந்து தயவு செய்து எங்களை பிரித்து விடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களிடத்தில் இருக்கின்ற மாயைகளை தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் எண்ணங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். எங்களது வாழ்க்கையில் நடைபெறும் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் சாட்சி பாவத்தில் பார்க்கும் நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் எவரையும் வெறுக்காமலும் விமர்சிக்காமலும் இருக்கும் நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களின் தவறுகளை நாங்கள் பார்த்து அதை எதிர்கொண்டு சரி செய்வதற்குரிய நிலையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் இனிமையானவர்களாக இருக்கும் நிலையையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். தாயே, தியானத்தினுள் எங்களின் எண்ணங்களை நிறுத்துவதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தெய்வீகத்தை எங்களுக்கு உணர்த்தி நாங்கள் தெய்வீகத்தோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் எங்களின் தியானத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கும் தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே கொண்டு சென்று ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ மாதாஜி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஸ்ரீ மாதாஜி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நமது தியானம் எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு நாம் முழுமையாக அன்னையிடத்தில் சரணடைய வேண்டும். நமது இந்த சரணடைதல் என்பது இதயபூர்வமாக இருக்க வேண்டும். நமக்குள் எவ்வித எண்ண ஓட்டங்களும் இல்லாமல் அன்னையிடமிருந்து வருகின்ற அந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை நாம் முழுமையாக நமக்குள் கொண்டு வருவதற்கு
நமது கவனம் அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் மட்டுமே நிலைத்திருக்க வேண்டும். நமக்கு அந்த நிலையை தருவதற்கு நாம் மனதார அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்து அந்த எண்ணங்களற்ற நிலையில் நமது தியானத்தை நிலைநிறுத்துவோம். நமது இதே தியான நிலையில் 1991 அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவை நாம் இப்பொழுது கேட்போம். Today is the happiest day for all of you, for the whole universe, because Sri Ganesha was created. He was created to emit auspiciousness through his Chaitanya. First, the whole cosmos was filled with this Chaitanya Srishti. Then Brahmadeva came into play and he created all the matter. But the greatest blessings of the divine power was to symbolize Chaitanya. And this Chaitanya has many aspects. But especially in Sri Ganesha, it is auspiciousness. In these modern times, people have lost the sense of auspiciousness. Everything that emits vibrations, Chaitanya is auspicious, is Shubha. And whatever does not, is not by any chance auspicious. So first of all, whatever you worship, whatever you accept, all of them have to be auspicious things. Every shape has a coefficients, and all these shapes which you see not necessarily give vibrations. But in the human beings also, we find there are many people like you who have Chaitanya flowing in them. But this Chaitanya, when it flows, we just take Sri Ganesha for granted. We do not understand that we have to awaken Sri Ganesha within us means what? What we have to do? There is Sri Ganesha already existing in you.
And as I said, that innocence cannot be lost. So Sri Ganesha is eternal being, eternal child. He cannot be lost and he cannot be destroyed. So he is all the time there. Maybe some clouds of your ill doings are covering the great personality of innocence. But it is always there present. So now, what should we do to keep this Ganesha all the time shining within us is to first remember that you were made in the same pattern as Sri Ganesha. But his Kundalini is on his stomach. His pure desire is on his stomach. It's very significant to understand why it is there that his Kundalini is on his stomach. That means he does not have to conquer the temptations of Muladhara at all. But he has his Kundalini on his stomach. That means he is also beyond the temptations of food, of power, or anything. Because his stomach represents absolute abandonment, absolute freedom. He's not bothered as to how he looks, that these days there's a big fashion that you cannot have a big belly. I mean, this is becoming a big, not only fashion, but a big business. But as age grows, you have to have. Even small children have that, and they look so sweet. Those people who are very thin must understand that they might be getting some prizes in the maybe beauty contest or something. But they do not have that majesty, that royalty, that dignity in them as they should have. So Sri Ganesha accepts everything. He has a head with a trunk. He accepts it. Of course, it's important, he should have that. Because head of the elephant suggests that he's not like a human being who develops ego, superego conditionings, but he is just all the time one with the divine. He accepts his body, he accepts his head, he accepts his ears, he accepts everything that he is made of. He doesn't aspire to something. Some entrepreneurs put some ideas and he won't go run after them. He won't try to change himself. He won't try to create that fashion and all that. He is what he is. Because he is a satisfied soul. The Kundalini on the stomach shows a complete, self-contented, satisfied personality of Sri Ganesha. When you have all the powers within you, you know you are powerful, then you don't hanker after all these things. And you don't try to make a position or an impression of others. For example, he would never go and read books like how to impress people. Very common. So now as you are created in the same image,
Oh, Sri Ganesh, you have to understand that you have to accept whatever God has given you, whatever position He has given you. Same with Christ. Christ accepted His Father, who was just a carpenter. He didn't aspire for something higher or some sort of a special position or a power, because He was so powerful. What more power can He have? Though people mocked at Him and laughed at Him and could not accept what He was saying, but still He was self-contented, self-satisfied. He knew what it was. So for a Sahaja, the first thing is to be self-contented. As I told you, the fundamentals of the Western life is to see and to be seen. Both things were missing completely in the incarnation of Sri Ganesh. So when I say these things, suddenly people start thinking, let us become hippies, or let them become punks, let us become this, let us become that. You don't have to become anything. Whatever you have, your body, your face, your hair, everything is there, just meant for you. You don't have to change anything outwardly, because inside is complete Chaitanya. Sri Ganesha never tried to change himself, though there were so many clouds on his being, though many people insulted him, tortured him, hanged him, crucified him, still the eternal being didn't bother. So the first and foremost thing for a Sahaja is to accept. Go on accepting things. But when I say accept, I must say the other side also. That doesn't mean you start accepting booths, all the bad qualities of others. Mother, you said you must accept, so they start accepting all these bad qualities. What's wrong? You have said it already. Whatever I say has another side, always. Like I said, now you have become your own guru. So, why should we listen to anybody else? Like this, see, we go on diverting ourselves, deviating ourselves from reality just to cheat ourselves. And this comes because we have no wisdom. We have no wisdom because we do not know what is for our benevolence, what is for our good, what we should do for our good, and even if we know, we don't want to do it. So what we lack is wisdom. Now it's a vicious circle, I must say, that Ganesha is to be awakened to give you wisdom. He is the giver of wisdom. He is the giver of wisdom. And he has to give you the wisdom. He is to be awakened. But you are not wise because he is not awakened. It's a very vicious circle. How to make this vicious circle break? That let my wisdom shine in my attention. Let Sri Ganesha throw his light in my attention. Mentally, you people are very alert, no doubt. And you can always cheat yourself nicely.
That's the point where you could see yourself, introspection, which I have seen among Russians. Just introspect. Why do I do like that? Why cannot I meditate? Am I going to miss out? Why cannot not do something that is good for me? Introspection is the only way you can see yourself, how far you are from Sri Ganesh. Even I have seen when I say something in general, people always, the mind is very clever, thinks that I'm talking about somebody else, not about them. It's a convex mind, convex, which never receives anything inside itself because there is no wisdom. If you are wise, then not only that you'll accept, but you'll understand, and it will penetrate into your attention through your central nervous system. You just know that this is it. Now, you know that this, if you put your hand towards this candle, your fingers might burn. You know it definitely with experience. And you won't do that. With experience, you have learned not to put your hand onto the candle. And this wisdom is there. I don't have to tell you that. But this is a new life you have started, a spiritual life. When you are going into the spiritual life, try to remember your experiences. One after another, how you got transformed, how you changed, how many the bad things that you had disappeared gradually, and how you have become so nice. This will take away your depression to begin with. Then you should think that, what do I have to do further? Am I really wise or am I stupid? There are lots of stages between absolute stupidity and absolute wisdom. And you see all those shades all over. And combinations and permutations of these I see every day. And I'm surprised that after getting your self-realization, when Sri Ganesha is shining in your attention, you should see your reflection clearly and try to correct it. Only this much wisdom if you have, that I have to work out my benevolence, you will do it. I know of somebody who could never get up in the morning, say for example. But one day I saw him ready at about 6 o'clock in the morning. I was surprised how this gentleman who has no self-discipline has suddenly got up at 6 o'clock and ready to go somewhere. I said, where are you going? You don't know? I said, what? I have got a job now, and I have to be present by 8 o'clock, and it will take 2 hours to reach that place. Also, I'm keeping some margin, so I have to leave now. I can't talk to you even. Quite alert, awake. Now, what is the thing is, as far as money is concerned, lot of wisdom is there. Don't have to tell them. That is automatically. Money wisdom is quite a lot. Job wisdom is quite a lot. Because these things means prestige in the society. This means security in the society.
So this kind of business you find in many people. And in some, even that is missing. They don't even understand that they have to earn their living. But that's the minimum. You cannot be parasite. Then the second stage, as I said, by many stages, is this: that we are not for money, money is for us. The attention, if it is on your spirit, on the Ganesha principle, then whole situation will change. Your priorities will change. And suddenly, people will say, Mother, what has happened to this gentleman? He was a stupid fool, now he's become such a wise person. So to awaken Sri Ganesha, you should have minimum wisdom already there. I mean, even if that is not there, how can you work it out? It's not meant for stupid people, moodas. It's not meant for mood. So now what is our benevolence? Let us see. Is it money? No. Those who have money don't seem to be very happy people always. Then what is the next? Is jobs, those who have jobs. All right, should have jobs. I'm not saying you should be jobless. I mean, immediately the another side they'll take. I mean, it's so quick, you know. That mother is saying we can be jobless, you see, nice. Immediate escapes. Now then the power. You want to have political power, social power, this power, that power, is absolutely a joyless pursuit. You go and see those people who are supposed to be powerful, so-called. Halfway they are towards self, 1 foot there and 1 foot here, and about to be gulped down by the crocodiles. You can see it clearly. Especially in this Kali Yuga, it's so obvious, so clear-cut. We don't want to be like them, we want to be like Sri Ganesh. So once you start accepting your circumstances, accepting your body, you're accepting your face, everything, you will see that a lot of time will be saved. Another problem that faces us is planning. And that is missing in Sri Ganesha completely. He did not do any planning whatsoever. I wish he had done some planning, things would have been much better. He doesn't believe in planning because he's so powerful. Whatever he wants, he can get it done. You want the sun, all right, the sun is there. You want the moon, moon is there. You want the stars, stars is there. The dust of his feet can create the whole universe. Universe is after universe. For such a person, there is no need to be planning everything, because whatever he wants happens. But why? Why it happens? Why he has this power? Because he's in that state
Are you in that state? You have not achieved that state. You tell somebody that, oh my, I have to go and catch the plane. There are 10 people standing next to you, they'll all get panicky. Now, I have to go and they are bothered. Something sort of goes off their heads. I don't know what goes, they go amok. I never tell them like that. I say, there's still time for the plane to go. And don't worry. When I reach there, then the plane will leave. So you don't worry. But because of this kind of presumptions and the planning system of the mind, you just think that now I have a plan to go today. I must go. Why? I won't go. I may decide at the last minute I don't want to go. I'll make the plane go away. We did that many a times, you know very well. I wanted to buy the Rome ashram, so I saw to it that the plane never arrived. But you have to be in that state. Especially buying this Kabila, you know what happened. There were 5 great intellectuals on my head sitting. I didn't know how I'll manage these 5 intellectuals with all their planning, this, that. They made me run up and down, do this and that. Ultimately, they all had to come in. But I was telling them, go and have a look. Nobody would look at it. Nobody would listen to me. Nobody wanted to know about it. How things work out is your pure desire that can work out anything that you want. But you won't want funny things also. Like Sri Ganesha would not like to follow some entrepreneur who's saying, have a punk on your head or something. It's stupidity, all kinds of stupidities. Because we are stupid, these entrepreneurs are having a good time. They can befool us all the time. At his state, he is himself on top of the pure desire. The pure desire is on his stomach, tied up nicely. It is to be seen in Sahaja how things work out, how miraculously they work out. And these can happen to you also. All these powers can come to you also. You know about some people who came to us who didn't know even how to sing. I mean, they had no voices. Something very funny they had. I mean, I didn't know from where they learned to even talk. When they opened their mouths, if you were at one note, they were on another note. And they were on and on and on without even listening to what they were singing. After some time, I find they are singing beautifully. So the Kundalini itself is working it out. The pure desire is working it out for you. But what about you? What are you doing about it? Is to be seen. There are so many things that could be understood very easily through the life style of Sri Ganesha.
தாயே, தாங்களே எங்களின் இதயத்திலும் மூளையிலும் கல்லீரலில் இருந்து எங்களை செயல்படுத்துகிறீர்கள் என்கின்ற அந்த ஆழமான எண்ணம் எங்களுள் முழுமையாக நிலைநிறுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் நாங்கள் தங்களின் அன்பை உணர வேண்டும் தாயே. நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரை போன்று முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணாகதி அடைந்த பக்தியை கொண்டிருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் அன்பை பெறுவதற்கும் தகுதியுடையவர்களாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்கள். தாங்கள் மட்டுமே எங்களை மாற்றி அமைக்க இயலும் தாயே. எங்களிடத்தில் இருக்கும் அனைத்து மாயைகளையும் தங்களிடத்தில் சமர்ப்பிக்கின்றோம் தாயே. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைந்து முழுமையோடு ஒருங்கிணைந்து கலந்த நிலையில் நாங்கள் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தந்தமைக்கும் தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கான தெளிவையும் எங்களை மேலும் வலிமையுடையவர்களாக மாற்றி அமைத்ததற்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்வோம்.